In the first phase of testing from Oulu to Rovaniemi, the Yutong T15E has successfully completed tests on hill climb, cornering, charging speed, and stability on icy and snowy roads, showcasing exceptional driving performance and efficient energy management. Next, let's start the second phase of the Extreme Range Challenge. Hello everyone! We're currently at the landmark Toripoliisi statue in Oulu, and now we are starting the T15E's exciting Extreme Range Challenge. We see that the Yutong T15E is currently fully charged and we are resetting the odometer to 0. This cold condition is the biggest challenge for buses and e-coaches. The Yutong T15E confirmed its potentiality, good consumption of energy and a lot of space for passengers. We will then test the Yutong T15E to the limit on a full charge to see how far it can go. Will it make it to Helsinki? Let's start the challenge.这就是我们采用的动力电池，它采用新一代高能量密度电池，并且通过匹配应用液冷液热电池热管理技术，可以始终保持电池处于一个合适的温度区间。No niin, ollaan ajettu 350 kilometriä ja meillä on latausta jäljellä 44%, eli näyttää hienosti siltä, että päästään lataamatta Helsinkiin. Ratin hallintalaitteet, kaikki sormien ulottuvilla. Samoin penkissä on hyvät säädöt, monipuoliset. Löytyy lämmitys, löytyy ilmastointi. Ja sitten kun täällä tullaan johonkin pienemmille teille ja katuolosuhteisiin, niin tää on hyvin ketterä kääntymään ja no niin, ollaan jännä äärellä. Meillä on 5% sokkia jäljellä ja ollaan tultu lähes 600 kilometriä ja 25 kilometriä kohteeseen, että hyvältä näyttää. Päästään todennäköisesti kohteeseen. Tehtiin se! Eli saavuimme Helsingin Olympiastadionille. Sokki 2% ja kilometrit 609. 609,8 kilometriä. Kulutus 0,94 kilowattia per kilometri. Ja saapumisaika Helsinkiin 18:40. As you can see that we were able to do 600 kilometers, which is showing the great performance and energy efficiency of our electric bus solution. Yeah! After 2 sections of rigorous tests in the Arctic Circle's icy and snowy environment, Yutong T15E has proven that it can maintain a stable operating state in extremely cold condition. With an impressive 600 kilometers plus range, that's perfect for long-distance high-end travel. Yutong's T-Series high-end tourist coaches are setting a new green, low-carbon, and efficient benchmark for electric vehicles worldwide, proving their reliability and stability in extreme conditions.